Alright, Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Shar, Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone. And salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawda, the elect. I'm the brother Tasara, and I got here with me. I'm the brother Takwara. So we have GMS Suriname, and we want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. But we want to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brother Nangasa, mina brother Tasara of GMS Suriname, and mi deja so sama nangami. Mina brother Takwara. And we want to do one less, is a bit of one do one video, one short lesson. No sabo lang ang video ko teke ma o sukuf meken chateau no meken tum sila nga om dat wan cha depend to konto italag. Kasi and a video so wan megya so na sor uno taki ya abba palas ma isa fato solisi bopalas ano tak solisi ya abba palas ma sa lukutag boy o me Israelita grupa de yung o me nede abi for dual isa fato ma so to of ding etakatru say de meg denoman dinawang isi eres a raider and na dat na sa wotcha kong folkos available for sure yu tak ano ala de Israelita grupa sa yesi na de mang itaka 100% true isi de may itaka true ma de man itaka 100% true a inasta waarheid sa ala de Israelita grupa teach na tak dena Israelita, dena Hebrew sa Israelita, en takawan sa wekarisas, na wan blakama, wan sukan am de blakama. Dat ala den Israelita grupa teach, isi, ma de more den diepte, isi, na nga den kode sa skrifi na Bijbel, de diepte, ano ala mala, ano ala de Israelita grupa, ma break den sanda down, den teach de sanda na afas fa de wani. Maar unu every volgens geloof, according to faith, tak unu volg a groep GMS. En inesi a groep GMS ja so samo na nga ding tapa foto samo na nga de madi. So dat de madat de apart, omdat unu every tak de manat teach 100% true. En we brief tak amoro hiwang deal na nga de elder na nga de apostle fu GMS sa na unu teacher. You see? Sa teach unu, you see? Sa rise of Jaso in Saranang, like GMS 2, you see? And we bribitag na de manat aba 100% true. And say de meg ala Israelito no man kona wang ala de Israelito grupa. You see? Wo gia antor volgens a Bijbel, adina Bijbel, you see? Go ahead. This is the book of Romans chapter 9 and 6. A book of Romeinen hoofdstuk 9 vers 6. Not as though the word of the Most High had taken none effect, for there are not all Israel, for they are not all Israel which are of Israel. Je follow? Dus als schreef je in een boek van Romeinen hoofdstuk 9 vers 6, tak ano ala de Israelita, isabi to? Ano ala de Israelita na Israelita. Dus met andere woorden, de wansan etaka 100% truth. Je follow? Want zolang je etaka 100% truth, dan fos je nou orsi, isabi to? Israelite. Isabi to? Da amoro hiwang deal na ayu. Isi lekwa Israelite. Yeah. Isi. Je follow? Ano tak to tak ano de manja ano Israelita. De mana Israelita. Yeah. Isabi to? That make this a scripture tak fan. For they are not all of Israel, which are of Israel. Ano ala de man sa esija it teach 100% truth. Kana data scripture etaki. You follow? Yeah. Ano ala de man it teach 100% doctrine fu Yahweh Bahashem Yahushai. Yeah. You follow this? That make a scripture tak for they are not all Israel which are of Israel. There's ino spiritual model spiritual. Ma ala de man sa esija so tapa foto. Ala de man na Israelite. You see? Ala de mana Israelita, de mana Hebrew sa Israelita, ma a Bible tak spiritual tak ano. Ala de maf Israel, see? Not all Israel, You see? for they are not all Israel which are of Israel. En a scripture dule spiritual met andere woorden, ano ala de Israelita groepen say she it teach 100% true. See? Go ahead. I'm jump to Isabito wanda sang unu Isabito wabif takasem sani. You follow one that Paulus apostle Paulus sirif betak tu.
in a book of Corinthians. Kan. Je follow en dat mo lees even. Je follow want zolang in etak isabito in etak asem san. Je follow in etak isabito je tak de san volgens a spirit voor Jehovah Shem Yahushua i off. Je follow en de man etak a true volgens a spirit voor Jehovah Shem Yahushua. Isabito want in zo'n scripture de may go off. Je follow? Dus dat make uno no man kwawa, uno no man join together. Isabito uno no man kwawa. Je follow omdat de masi trawetis tak disi na dati, trawetis na links, trawetis tak na rechts, trawetis tak na luchtu, trawetis tak na ondrosi, mana one true no mode, one doctrine no mode. Isabito. En na ala mala eigenlijk abif tak one san no mo. Je follow? Maar de man jane tak asem san. Isabito de man jane sem de man sing asingi. Isabito de man sing asem sing. sing. De man is no de tap duro. Ja toch. Isito apoko isabito am de tap duro. En unus refi fos ube ko inatru. Dube ko inatru pas isi na ala de Israelito grupa disi dube kon ube luko. Isi ube watch. Isi maar afas fa amoro yo lei unufu ukong follow tak ina GMS abing aba 100% true. Ube abi follow de one dis fossi fu be kan meka onderscheiden tussen de man dis nanga GMS isi sa we follow no dus du meka onderscheiden tak bado ulko da de man dis nanga parse tits wa trasan de man dis na mindri si tits wa trasan de man dis si ma fa de mai tits ma fa de mai tits so do ko follow bakadat a spirit lay you to bige uko ubige follow ka kem fu GMS do bige luko tak de sans afas fa GMS cara atrukong isi vina afas fa de mai tits uno fa go isa vato we luko tak boy no na de mandis na sudunda isi da ukonsig batak amoro hiwang idil nga GMS ala de Israelito grupa sa sijet ap asani Falcon spirit uno ne brip ta kamoro hiwang idil nga de maom na de may go off Kan. isi go ahead. 1 Corinthians, the book of 1 Corinthians hoofdstuk 1 vers 10. The book of 1 Corinthians 1 and 10. And this is not Paulus itagya. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Yahushua HaMashiach, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. You follow? Dus hij schreef in het boek of 1 Corinthians. Hij schreef in het boek of 1 Corinthians hoofdstuk 1 vers 10. Van tak apostel Paulus tak van tak u ala mala isabito u ala mala isabito want uno na brethren isabito tak u ala mala isabito inanef Yahushua tak u ala mala mustak asem san. You follow? Kan. By the name of our Lord Yahushua, that ye all speak the same thing. Kan. You see? Tak u alamala mustak asem sani. En u alamala ne tak asem sani. Want unu fu GMS, unu etaka 100% true. Maar de masi etak zoang etak 20%. Trouwen na 5%. You see? Ano sem na ana sem san. You follow? Dus if you want tak asem san, you be push a 100% truth. You follow? Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Yahushua HaMashiach, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you. You see? Taku alamala mustaka semsan, and tak noa prati no mus de mindri uno. You sabi to? Noa confusion mus de tussen uno. You see? In mindri uno, noa confusion mus de. Ja, noa verwarring. Kan. Je follow want to alamala mustaka semsani. Ja. Je follow mana amoro hiwan sirif setting up so. You sabi to? Ano amoro hiwan no one alas mamus sabang 100% true. Amoro hiwan abing chinko kuso gedeelte sa obrip ina 100% true. You see? Dus nalik fa amoro hiwan abing hokusa volk Israel en ina hokusa volk fu Israel abing hokusa tu. Ja, You ano ahir volk. You see? Okay, sereden na asija so. Ja to, kan. Asija so na opchin gedeelte no mo amoro hiwan o safe. Isi de rest voeding obribi inding de false Israelito groepa ja so ofentak ja omdat omef de Israelito groepa ja so ne teach tak im ap geloof. Isabito de mai teach so weto im hoorde Vooral de man ja. Vooral de man nga pars tapi de man na so weto awa nga
awan sa we karizas entru na Yahweh Shai. De man teach De man treats de ning, de man teach an ne famoro you want tak de man ya a ene na Yahweh. De man teach tak a boy na Yahweh Shai. You see de man teach Christ. Is a bit of Christus. Nee, ene ano Christus ene na Yahweh Shai. Ma unu GMS we teach alasan we teach de ning, we teach tak hel ne bosta, we teach tak na so Israelito o Sif. You see we teach tak wit man ngala de trahedon so volko de mo go in slavernij. Ja. You see, we teach tak 144.000 elek. You see, in openbaring sa Osif na so maningre. Ja. You see, en in a kingdom no one heidon so volk o de gelijk na nga de Israelita in a kingdom want dat om if de Israelita groepen it teach that too. Something tak na de man dis, you know? GOCC. De man GOCC. Ay de may teach tak ya zolang you know we no heidon ka kolek faiwani. Zolang je brief in a true ik kan save next voor de sanad no de in a Bible dus de man a false prophet is for a nation for Israel. Kan. You see, go ahead. 1 Corinthians 1:10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Yahushua HaMashiach, that you all speak the same thing, and that there be no division among you. You see that we all speak the same thing and that there be no division among you. Amoro you want tak umusetaka semsan and pratinom dito so uno. Isa fato enti na di sitag prati de in a nation fu Israel. Ala demandis ne taka semsani. You see the assemsan sa GMS etaki 100% true sa we for conduct volkos a Bible. The man is it teach verkeerd. De man is it teach wan losan. De may dry ala de san fa scripture. You see Na den fasi. You see na den fasi fa den wani. You see, I may teach na fast family wani. Oh, de man GMS it teach tak hel ne bosta. Oh, de man is it teach kung tak hel ne bosta. Alas ma kan save. Dis even tak, oh, no, enough apgeloof de wet kan save. De man is even tak, oh, no, bla bla bla. De man is even tak, oh, anne no ma save. Oh, anne no belangrijk. We gebruik Christ wat na Christ. Nee, you see, de may chaprati. Masa skrif read it again? Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Yahushua HaMashiach, that ye all speak the same See, thing. that ye all speak the same thing. And unuf GMS it ka 100% true. And the man is ano the same sense sa GMS it teach 100% de Israelito grupa this it teach. You see, go ahead. That ye all speak the same thing, and that there be no division among you. You see, and that there be no division among you. To weta ka semsan, you see, no one division. Division betekent prati no mag de en prati dat wan tak you etak dati a dis etak dati a dat etak so nee. Ito da uno man Uno man kwawa. Daarom make dat dis na antwoord de gides masa eding tak isay de make ala Israelito grupa no man konawang na om den sandis. You see, no we giyang antwoord volgens a Bible. You see, om if de Israelito grupa, de rest voor de Israelito grupa, de man say si so tapa a scherm. De man is it teach hier trasani. De man is it dry the scripture in a Bible. You see, daarom make uno man konawang. But that ye be perfectly joined together in the same mind. You see, tak de perfectly de na wan perfect is in a same mind, met andere woorden in a same leri. You see, awan groep GMS no kan teach 100% true dat je aptra groep sa etits trafasi. Nee, a script dat de perfect together. Met andere woorden, se teach a semsan a sem leri de in a one faith, a one body. You see, want na spiritual we bouwen ark. You see, a spiritual ark. You see, we bouwen a skin voor je houden zij jatap grond tapu. En if we bouwen skin en a skin a one spirit. You know, man bouwen skin da tra Israelite groepen ekonanga wan tra spirit. You see, ano de fa same body. En dus daarom ekono man konawang. You see, go ahead. But that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Je follow? Dus din one denki, one leri, one oordeel. Je follow toch? One spirit. Je follow? Maar uno no man kwawa omdat de man ja is division. Is dat wat omdat de man het teach as hem sa uno of GMS het teach. Je follow? Mag teka boek of Filipijnen, hoofdstuk 2 vers 2. The book of Philippines chapter 2 verse 2. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. You see? Being of one accord. You see? A punt na
voor being of one accord, of one mind. Dus met andere woorden, de in wa akkoord. Je volgt naar lek van je hou shai bebegi toe in a Johannes, a book of Johannes hoofdstuk 17. John the 17th chapter. Je volgt pe je hou shai betak van let they may be one, even as we are one. Je volgt? Dus met andere woorden, that we all may be one, dat want tak in one in agreement. Je volgt? Lek van je hou nanga je hou shai e go akkoord tap den sem san so unu sa etits a true fu ya hou basem ya hou shai mus go akkoord in the sem sani. Zie? Je volgt? I take he's gonna give us pastor, is according to his will. Is ook put a picture for the elders, na the apostle, for GMS, is the true leader. Sa we brief tag na amoro hiwang set up the man for teach 100% true. You see, the man is not false prophet according to the Bible. The man is teach 100% true. You see? And that make uno no makwawa. Is that better? Uno no makwawa omdat de man sine leer de man ne tak asem san sa uno fu GMS. De man ne prophesy. De man ne tak derde wereldoorlog gekong om de Israëlite groep etis ook te tak. Je kan teka microchip. You see? Om de man etis desan dat toe. You see? Uno etis tak inom teka RFID de microchip. You see? We etis tak derde wereldoorlog gekong. You see? Ala desan dat we prophesy we sorry tak hongersnood tekong. You see, en de man zei, no dit op een scherm de vorming van links naar rechts, van links op Elder Aram Lab. En minder wang, you see, I zoom even go in, make them people see, you see. A man die see, you see, dat appeltje goed op een man. Appeltje goed op een man. Begin, chime even op chimoro. Chime even moro. Alright, okay, boom. You see, go naar appeltje, you see. A man die zei, a man is naar Elder Aram Lab. You see, this na a captain, this na Elder Tahar. Kan. You see, this na Elder Tahar. This na Elder Raka, this na Moro Yongwang, this na Elder Raka. You see, this na Elder Gabar. You see, and the forman is na den for top leader for GMS. En unu voor GMS we bring volgens geloof dat Amoro Hiwang je deel na de man die see. Kan. You see, omdat de man is set up order. Ja. You see, alles aan go decently and in order. You see? And the man is a teach unu de may soru alasan. According to the Bible, 100% truth. Daarom ik unu schrijft toe dat straat in sa de maleru volgens a Bible. You see? We teach ook to unu go teach trasani. Ja to. You see? Daarom ik na sem singi unu GMS is singi. Ja to. One body, one faith, one Lord, one baptism. Kan. You see? Go ahead. Dat make a schrift to in a book of Revelation, a book of Openbaring, hoofdstuk 14. Is a bit op a schrift dat van in maybe something na vers 3 no. Van tak and they all sung a new song. You see, and no man could learn that song but the 144,000. You see? And a new song that want tak abra a true wisdom knowledge na understanding for a Bible. Is a bit on na wa singi unu for GMS is singing for Great Millstone. Yeah. We're singing one song. Yeah, man. Is a bit De tap duru. De tap duru. Is a bit Uno like the young brother. De ete in een leerproces en sa uno sap ete bepaalde sa wes donangeng te uno sap we accident man. You see? We accident man and that man it teach uno. Is a bit Kan. And I read Elisa scripture. This is the book of Jeremiah chapter 3 and 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Read it again. Jeremiah 3 and 15. A book of Jeremiah hoofdstuk 3 vers 15. And I will give you pastors. Hold it right there. Amoro hiwantak I will give you pastors. Amoro hiwantak ogi unu pastoro. En de pastors disi ne bedoel de pastoro in den kerkiere. En ne bedoel de pastor fu vola evangelie yu vaskote na ala de rommel kerki sana nga sa desma ekong. Amoro hiwantak ogi unu pastors, you see, met andere woorden leiders, teachers, you see, apostelen, you see. Go ahead. And I will give you pastors according to mine heart. You see, volgens amoro hiwang e mind. You see, volgens amoro hiwang wani.
Kan. Zie? Amoro hiwan set up en unu e bribi volgens geloof, you see, dat amoro hiwan set up alla den forman die zie, like den true pastor, like den true elders, like den true teachers voor a nation voor Israël. Ja. You see? Voor Lea heer volk voor Voor Israël. Lea heer volk voor Israël. De trouwang, de set up gewoon voor verlei, de 2/3 zou een bribi wan lei. Kan. You see? De 1/3 op bribi, a true sa de man is a teach volgens a Bijbel 100%. You see? Ja. They are the true leaders Of the See? nation of Israel. of the nation of Israel. We believe it according to faith that the Most High set up the elders and apostles of Great Millstone to be the true leader of the nation of Israel. Kan. And if you can't receive that, Yahweh Hashem Yahushua is It's not not dealing with you. Kan. Kan. Jeremiah 3:15. And I will give you Thank God. pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. And na demandis unu elders na nga di apostles, Elder Raka, Elder Aryam Lap, Elder Gabar, Elder Tahar. Isabito, na demanja e fuda unu na nga kennis, na nga understanding, na nga Yeah. verstand. Nanga- Isabito. Yeah, nanga de scripture for a Bible. Ja to, wijsheid. De may fuda uno na nga wijsheid voor a Bijbel. Kan. Isabito, de may opo uno might. Isabito, fu kan verstaan abrasa de scriptures etaki. Abrasa de heilige scriptures etaki. Isabito. En na de manja amoro hiwang Yahweh Shem Yahushai. Rise up fu teach uno brothers. Kan. Isabito, uno En- young brothers. Ay salaki en tede man is a teach uno to. Tede man is a teach uno to. We fire gewoon tak na amoro hiwang e tak via de man nanga uno. Kan. Je fira Ja, spirit ja to. tak e dis na amoro hiwang e deel nanga de elders. Ama ala video fu de man sa weluku. We fira vibration tak Ja, je man. edify. Ja. Je geloof e bow up. At iluku de tra Israel het kembe man. Upala ke staka off man. Ja, Ine off. fira spirit de man. Off. Ja man. Read it again or close it out. Kan. Read it less again. I'm gonna close it out. Jeremiah 3:15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Dus saptak na de demandis na den true prophets voor Yahweh Hashem Yahushai, the true men of the Lord, we of GMS, starting with the elders and apostles of Great Millstone and down. Kan. Isabito. Dus if you no man brief tak na de man is na den true elders sa amoro hiwang set up. You see, dat want tak amoro hiwang no one yung bribi. Amoro hiwang e dila nga you. You see, dus da ikan bribi in you ayu ay sina nga den tra Israelito grupo of den tra philosophy sa ye bribi. You see? So with that, we wanna give all praises, honor and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Shar, Amad. double honors to the elders. Daarom make we give double honors. Yeah, man, let them Double be eer, worthy. see? Let them be worthy, let them be counted double honors. Yeah, man. See? Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, which are the true leader of the nation of Israel. Kan, Shalom to the hopeful elect. kan. Shalom. Shalom.